সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদের চ্যানেলটি ডাটার রান্নাঘর। Good evening everybody, my name is Zarinta Singh and I study in class 5. Today I am going to prepare one non-fire cooking recipe. You can make this sandwich with any kind of bread. I am using brown bread because this is my favorite and it is also very healthy. In this sandwich we have to take any kind of bread. I am using brown bread because this is my favorite. Now today I am going to make one homemade sandwich. So first we have to apply peanut butter. This is peanut butter. Now I will add some black pepper. Now for decoration I will add some potatoes. Now I will add cucumber. Now I will add onions. Then I will add tomatoes. Now again I will add some black pepper. I am not adding cheese, but you can add some cheese also. Now I am keeping the other bread on top of this. Now I am cutting this into 2 pieces. Now I will add some black pepper. Now I have decorated the sandwich on the plate. আপনি কি হতে চান ডাটার রান্নাঘরের সদস্য? আপনার বিশেষ রেসিপিটা সব বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে চান? তাহলে আজকেই রেসিপিটি বানিয়ে ফেলুন আপনার ডাটার রান্নাঘরে আর সেটি রেকর্ডিং করে পাঠিয়ে দিন আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের বিচারকদের সিদ্ধান্তে যদি তা গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে অবশ্যই পরের পর্বে ডাটার রান্নাঘরে পাবেন আপনার তৈরি করা রেসিপিটা।